Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you are fine. Okay, meet me again with Miss Mkai. We are going to learn about English subject. Before we start our lesson, it's better for us to pray first. Pray based on our own belief. Begin. Finish. Okay. Is there anyone know what are we going to learn this time? Okay. And this time we are going to learn about this material, taking simple phone message. Miss, why would we study this? What would we study taking simple phone message? Kenapa kita harus belajar ini, Miss? Maybe one of you or some of you will ask about that. Bertanya seperti itu. We are going to learn about taking simple message since after 3 years in technology vocational school you have to graduate. You will graduate and you will work at a company or at the office, right? Habis lulus dari SMK teknologi, kalian pasti akan bekerja di perusahaan. Nah, maybe one of you will be someone who will connected with other people in other country. Ya, mungkin salah satu atau beberapa dari kalian tuh akan berhubungan dengan orang di luar negeri. Dan to connect with that people yang harus berhubungan dengan orang-orang tersebut itu, we will use a phone. Ya, kan menggunakan telepon. Okay. Nah, who are they? There are 2 pictures here. Ada 2 gambar. This one, the left one, and the right one. Okay. Do you know who are they? The first picture, it is a receptionist. Yeah, maybe you already know about this job, receptionist. And the second one here, it's a secretary atau sekretaris ya. These 2 jobs will connect, will have a relation with other people, maybe in other country. Ya, 2 kerjaan ini biasanya atau mungkin juga berhubungan dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Ya, dalam sebuah perusahaan. Nah, what are they doing? Mereka ini lagi ngapain? They are taking a phone. Atau they are making a phone call. Mereka tuh sedang telepon atau menerima telepon ya. Nah, when we have a phone call, ketika kita sedang menelpon, there are some rules, maybe ada beberapa strukturnya ya. Nah, this is the kind of phone call. Ada beberapa jenis phone call. Making calls, answering calls, taking phone message, holding the lines, connecting a phone call, and leaving a message. Nah, making calls itu artinya kita menelpon orang. Nah, mungkin ada di antara kalian yang harus berhubungan dengan supplier atau apa dari luar negeri biasanya dan harus menelpon. Mereka pasti menggunakan English ya, using English as an international language. Nah, yang kedua, the second one, answering calls. Nah, maybe ada orang atau ada vendor atau perusahaan dari luar negeri yang menelpon. Nah, kita juga harus tahu bagaimana step-stepnya. Taking phone calls itu artinya taking phone message, mencatat pesan yang disampaikan oleh seseorang yang menelpon kita. Holding the lines. Nah, ketika kita jadi sekretaris atau resepsionis, ada orang yang menelpon, kita minta dia buat holding the lines dulu. Holding the lines itu artinya tunggu sebentar gitu ya, menunggu. Connecting a phone call. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan itu setiap bagian itu ada extension namanya. Nanti
ketika sudah terhubung dengan orang yang akan berbicara, maka dihubungkan langsung. Leaving a message. Kalau orang yang menelpon kita terus meminta dihubungkan kepada seseorang, nah orang tersebut tuh yang dihubungi itu tidak ada, nah makanya leaving a message, jadi meninggalkan pesan. Okay, we are going to discuss one by one, don't worry. Nih, some expressions you may use when making calls. Nah, when you make a calls, ketika membuat panggilan atau menelpon seseorang, what you have to do first is introduce yourself. Jadi perkenalkan diri dulu ya. Pertama ini greeting, terus perkenalkan nama, terus mau berbicara dengan siapa. For example, hello, my name is Fernando. I would like to speak to Mr. Ricardo, please. Or good morning, my name is Julian. I'm calling from Krusty Krab restaurant. Could you connect me to the extension 346? Atau hello, this is Adam calling from the X Corporations. Could I speak to the sales manager, please? Jadi ketika making calls, when you make making calls, membuat panggilan, the first one you have to greet someone you are talking to. Jadi harus menyapa dulu orang yang kalian ajak bicara. After that, you have to introduce yourself. Perkenalkan diri. And then after that you mention who wants you to talk to. Siapa yang mau diajak berbicaranya, mau telepon ke siapa. Nah, the second one, answering calls. Ada yang nelpon nih. Nah, same as the making calls, sama. First you have to greet, harus disapa dulu. Terus kalian sebutkan tempat kalian bekerjanya di mana. Gitu. Habis itu ditanya ada yang bisa dibantu atau enggak. Contoh, for example, good afternoon, Lux Cafe, can I help you? Or hello, Atlantic Hotel, how may I help you? Atau good morning, Nelson Enterprise, my name is Vanessa, what can I do for you? Atau hello, Wilson Company, how may I direct your call? Nah, bisa juga di sini kamu sebutkan juga ya identitas kamu sebagai siapa. Ya. When you answer calling atau answering call sama aja. Next. Taking a phone message. Nah, as I mentioned before, ketika kamu taking phone message itu ada orang yang telepon ke kamu. Misalkan kamu sebagai sekretaris atau sebagai resepsionis ya, and then orang tersebut ingin berbicara dengan seorang, orang yang mau diajak bicara itu tidak ada, jadi kamu nanti taking phone message, jadi mencatat pesannya apa. Nah, misalkan contohnya gini, I'm sorry, Mr. William is on meeting at this moment, would you like to leave a message? Maaf, Pak Williamnya sedang meeting saat ini, apa mau pesan apa yang mau disampaikan. Atau misalkan this is the second one, I'm sorry, I'm afraid he is not able to answer your call, he is busy right now, jangan lagi sibuk. Would you like me to tell him or her that you called? Nah, mau disampaikan nggak kalau kamu telepon? Terus I'm afraid Mrs. Tika is not in the office this time, may I write down your message? Gitu. Jadi yang terpentingnya yang ini ya, would you like would you like to leave a message? Nah, would you like me to tell him atau her that you call, atau may I write down your message? Itu taking phone message-nya. Di sini disebutkan dulu siapanya tuh nggak bisa menerima telepon karena apa. Nah, ini holding the lines, the fourth one, yang keempat itu holding the line. Holding the lines, could you hold the line please? Nah, ketika ada yang nanya, hello, my name is Fernando, I would like to speak to Mr. Ricardo please. Nah, tadi kan yang the first one, could you hold the line please? Nah, kamu minta dulu untuk
di ini dulu ya, ditunggu dulu, atau enggak, one a moment please, I'll check if she atau he is available. Just a moment please, could you hold on please. Nah, terus kamu cari dah orangnya. Nah, habis itu kalau misalkan nggak ada, baru taking phone message. I'm sorry, Mr. Ricardo is on meeting at this moment, misalkan. Would you like to leave a message? Gitu ya. Ini yang holding the lines itu ketika kamu sedang mencari orang yang si penelpon ingin bicara ya. Next. Connecting a phone call. Nah, tadi kan yang ini kan taking phone message kalau nggak ada orangnya ya. Nah, kalau ada orangnya, connecting a phone call. Nah, misalkan I'll put you through gitu. Wait a moment, you will be connected to extension 789. Sure, I'll connect you to him or her now. Gitu. Nah, the last one, leaving a phone message. Yang tadi itu ketika kamu jadi resepsionisnya ya. Nah, kalau leaving a message, a phone message itu ketika kamu jadi si penelpon, callernya ya. Nah, when you want to leave a message, ketika kamu mau meninggalkan pesan, itu ada beberapa contoh di sini ya. Contohnya, can you tell nama yang ditujunya siapa that I called? Gitu. Misalkan contohnya, for example, can you tell Mrs. Laras that I called? Bisa juga ketika kamu ingin meninggalkan pesan tuh, yes, would you please tell her atau him, nama kamu, called. Nama kamu ya ini ya. Yes, would you please tell him Santonio called. Nah, itu kalau ini cuman minta ngasih tahu doang kalau kamu telepon. Kalau mau menyampaikan pesannya ini ada 2 di bawah. Contohnya, for example, please tell him atau her pesannya apa? Contoh, please tell him to email me the product brochure to jenny@gmail.com. Misalkan. Terus, could you remind him atau her about pesannya apa? Contohnya, could you remind her about tomorrow's employees gathering? Itu ya. Oke, I'll give you some example nih. Between Maria and secretary. Maria is a caller and someone is a secretary. Hello, good morning. I'm Maria from Health and Beauty magazine. May I speak to Mr. Smith, please? The secretary answer, good morning, Mrs. Maria, Smith's Corporation. Could you hold the line, please? I'll check if Mr. Smith is in his office. Okay, thanks. Thanks for holding the line, Mrs. Maria. I'll connect you to Mr. Smith now. Thank you. Nah, this example, contoh di sini, when Mrs. Maria called and want to speak with Mr. Smith, and then Mr. Smith is available and can talk with Mrs. Maria ya. Jadi di sini contohnya itu si Mr. Smith-nya bisa nih ada di tempat dan bisa berbicara dengan Mrs. Maria by phone. Nah, ini kan yang pertama, ini yang tadi kita pelajari, hello, good morning. Ada I'm Maria, jadi disebutkan dulu namanya, dari mana, terus mau berbicara dengan siapa, ya kan? Terus si sekretarisnya tadi berarti yang answering ya, menjawab telepon. Good morning juga Mrs. Maria, ini nyapa Mrs. Marianya. Ini disebutkan bekerja di mana, Smith Corporation atau perusahaannya. Langsung holding the lines, could you hold the line please? Langsung dicek ya. Nah, after holding the lines, setelah holding the lines, ternyata Mr. Smith-nya bisa kan nih. Langsung connecting a phone call. I'll connect you to Mr. Smith now, gitu. I have another example here. Nah, di sini another example antara receptionist dan Jono. Nih, resepsionisnya, hello Jimmy Company, can I help you? Jono, hello, I'm Jono Jackson from Liberty Restaurant. I would like to speak to Mr. Wisnu. Just a moment please, I'm sorry, Mr. Jono.
Nah, maksudnya just a moment please itu dia yang holding the lines ya. Nah, setelah beberapa menit, after a few moments gitu kan kalau di SpongeBob mah. Nah, terus dia bilang, I'm sorry Mr. Jono, Mr. Wisnu is not at the office this moment. Nah, nggak ada di office, would you leave a message? Nah, itu tuh taking a phone message ya tadi. Terus Mr. Jono-nya bilang, yes, could you please tell him the whole room will be available the day after tomorrow at 9 a.m. to 12 a.m. Nah, itu pesannya ya. Dia ninggalin pesan, could you please tell him? Tadi ada contohnya. Receptionist nanya lagi, anything else? Ada lain nggak? Ada yang lain nggak? Mr. Jono-nya, no, that is all. Kata Mr. Jono. Receptionistnya, okay Mr. Jono, I'll tell him the message as soon as he gets back to the office. Jadi nanti dikasih tahu message-nya, katanya ketika Mr. Wisnu-nya kembali ke kantor. Mr. Jono say thanks, receptionist thanks for calling Jimmy Company, bye. Nah, okay, that's the end of the slide. I think that's enough for this material today. Taking a phone message. Nah, taking sebenarnya kita akan fokus ke taking phone message-nya. Tapi it's better for us to learn how to make a phone call ya. Sebenarnya sih fokusnya itu ke mencatat pesan yang akan disampaikan, tapi kan masa ujuk-ujuk mencatat pesan aja. Makanya di sini saya ajarin dulu, saya kasih tahu dulu materi tentang phone call. Jadi bagaimana kita pertama kali membuat telepon atau menelpon, bagaimana menerima telepon kalau misalkan itu di perusahaan ya. Kenapa? Karena SMK Vocational School itu fokusnya ke siap pakai. Jadi saya inginnya ketika kamu graduate, lulus, minimal bisa lah menjawab telepon kalau misalkan di bagian resepsionis atau bagian sekretaris menerima telepon yang dari luar negeri ya. Okay, we'll discuss another if you have any question or something you don't understand, we'll discuss it on WhatsApp group. I think that's enough for today. Thank you for your attention. See you on next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.